హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మీకు ఒక స్కానర్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా గైస్ స్క్రీన్ పైన. అలాగైతే మీరు కూడా 5 minutes అయితే తయారు చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలో చెప్తాను. చలో, మీరు ముందైతే యూట్యూబ్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి గైస్. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి నేను చూపిస్తారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గైస్. యాజ్ యూజువల్ అట్లా చేయండి. యూఆర్ఎల్ అయితే కాపీ చేసుకోండి గైస్. కాపీ చేసుకుని అయితే దాని తర్వాత మళ్ళా గూగుల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి గైస్. గూగుల్ ఓపెన్ చేసుకొని అయితే నెట్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకోండి గైస్. గెట్ క్యూఆర్ కోడ్ అని అయితే సెర్చ్ చేయండి గైస్. సెకండ్ వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి గైస్. ఫస్ట్లో అయితే టైటిల్ కాడ యూట్యూబ్ అని పెట్టుకుని సెకండ్ లింక్ కాడ అయితే కాపీ చేసుకున్నదైతే యూట్యూబ్లో ఆడ పేస్ట్ చేయండి గైస్. సెకండ్ దానిలో ఒక 1 minute అయితే లోడింగ్ అవుతుంది గైస్. దాని తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆప్షన్లో అలా కూడా చెక్ చేసుకుని అయితే పెట్టండి గైస్. ఇక్కడ పిఎన్ఆర్ ఎస్విడి పీడిఎఫ్ ఉంది కదండి గైస్. దానిలో పీడిఎఫ్ మీద అయితే నొక్కి డౌన్లోడ్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి గైస్. ఆటోమేటిక్గా అయితే పీడిఎఫ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. చూడండి గైస్, డౌన్లోడ్ అయితే అవుతుంది. లోగో కూడా పెట్టుకోవచ్చు గైస్. డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. అదే స్కానర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీని మీద ఎవరైనా స్కాన్ చేసే డైరెక్ట్ అయితే యూట్యూబ్లో అయితే తీసుకుపోతుంది గైస్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. మరిన్ని వీడియోల కోసం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి గైస్.